Good morning to one and all. Welcome everyone. My name is Anamika Jha, a student of MSc second sem of Ashutosh College. Thank you for joining us in today's webinar. Our webinar is held on behalf of Community Outreach Initiative of MSc students, Department of Environmental Science of Ashutosh College. The webinar is based on environmental awareness, which means being aware of the natural environment and making choices that benefit the earth. Promoting environmental awareness is an easy way to become an environmental steward and participate in creating a better future for the upcoming generation. The topic of today's webinar is e-waste, effect on environment and its management by our guest speaker, Dr. Udayan Bhattacharya sir. Now I would like to invite my fellow mate Shreya Dasgupta to introduce our guest speaker, Dr. Bhattacharya sir, to our audience. Over to you, Shreya. নমস্কার উপস্থিত সকল সদস্যকে জানাই স্বাগত অভিনন্দন। ডক্টর উদয়ন ভট্টাচার্যকে আমার প্রণাম। আমাদের বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে এবং আমাদের ছোট ছোট ভাই বোনেদের আজকের এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি ডক্টর উদয়ন ভট্টাচার্য। ওনার থেকে শুনে নেব ই-ওয়েস্ট সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য। বর্তমানে আমেরিকাতে তার ক্যান্সার গবেষণা সম্পর্কিত মার্কিন বেল কর্নেল মেডিসিনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ 4 বছর ধরে। পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজিতে পিএইচডি করেন। একটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয়, আশুতোষ কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন মাত্র 1 বছরের জন্য, 2011 থেকে 2012। তিনি ক্যান্সার জীববিজ্ঞানে এবং পরিবেশগত বিভিন্ন খাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি দীর্ঘ 6 বছর ইসরায়েলে গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমি অনুরোধ করব ওনাকে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমরা এটা স্টার্ট করব কি করে, সেটা হচ্ছে মানে আমার কিছু স্লাইড রয়েছে। আচ্ছা, তোরা প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ কর, বুঝলি? হ্যাঁ, এবার উদাহরণ তুমি শেয়ার করতে পারবে মনে হয়। সেটাই তো, কিভাবে? ও আচ্ছা, ওকে। নিচে দেখো যেখানে ওই সাইনগুলো রয়েছে, মাইক, ক্যামেরা, তার পাশে সিসি, তার পাশে একটা এরকম গোল চৌকোর মধ্যে অ্যারো বাক্স রয়েছে, অ্যারো দেওয়া, ওইটা প্রেস করো। রাইট, দেখো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট স্লাইডটাতে যেতে হবে। ফুল স্ক্রিন করে দাও ফার্স্ট স্লাইডে গিয়ে। হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে। ওকে, একটু উদাহরণ দা, একটুখানি স্লাইডটা চেঞ্জ করবে, একটা স্লাইড একটু চেঞ্জ করবে। কি রকম মানে? পরের স্লাইডে স্লাইড করে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে ওকে, ফার্স্ট স্লাইডে যাও। ঠিক আছে, ওকে ওকে, চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে সব। আর ওটা হাইট করে দাও, ওই তলায় যে অপশনটা আছে স্টপ, ওটা হাইট করে দাও বাস। ওকে নাও। ডান। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আজকে শুরু করছি আমাদের টপিক ই-ওয়েস্ট। তার উপর আমাদের পরিবেশের উপর তার প্রভাব এবং কিরকম ভাবে সেটা আমরা ম্যানেজ করব। এফেক্ট অফ ই-ওয়েস্ট অন আওয়ার হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট। তো ফার্স্ট অফ অল, ই-ওয়েস্টটা কি, মানে ই-ওয়েস্ট বলতে আমরা কি বুঝি? Most of us we know that e-waste is basically electronic waste. So by definition, electronic waste is basically something that has any kind of circuit. যে কোনো সার্কিট যদি থাকে কোনো জিনিসের মধ্যে, সেটাই হচ্ছে, যদি সেটা ওয়েস্ট হয়, it is become waste, then it is a e-waste. So it is though called electronic waste, but technically it can include electronic waste as well as electrical waste. তো আমরা এই স্লাইডটাতে দেখতে পাচ্ছি যে কত রকমের ই-ওয়েস্ট হয় এবং মোটামুটি কিরকম পার্সেন্টেজ হয়। ফর এক্সাম্পল, কম্পিউটার মনিটরস ইজ অ্যাবাউট 10%, টেলিভিশন এবং বিশেষ করে স্মার্ট টিভি প্রায় 10% ই-ওয়েস্ট হয়। কম্পিউটার্স, টেলিফোনস, ফ্যাক্স, প্রিন্টার্স, যত মোস্ট অফ আওয়ার ডেস্কটপ
computer stuff, about 15% of e-waste, and all these three groups goes to electronic waste. তাছাড়া আছে আমাদের কিছু সিডি প্লেয়ার্স, ডিভিডি প্লেয়ার্স, বিভিন্ন রকম মিউজিক সিস্টেম এটসেট্রা, but this is something in between electronic and electrical product. But purely electrical product like a refrigerator, washing machine, dryers, সমস্ত কিছুই ইলেকট্রিক ওয়েস্ট, এবং দুটোকে মিলিয়েই আমরা ই ওয়েস্ট বলছি। নাও আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ইওয়েস্ট জেনারেশন বা আমরা যে ইওয়েস্ট ইউজ করছি সেটা কিরকম ভাবে বেড়েছে। তো সবাই আমরা জানি যে এখনকার দিনে কম্পিউটার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো ইওয়েস্ট জেনারেশন হ্যাজ বিকামিং এভরি year it is increasing by around 15 to 20%. For example, এখানে একটা statistics দেওয়া রয়েছে যে পিসি personal computers মোটামুটি growing about 16-17%, even more now. This is a old data basically of 2007-2008, more than 10 years back, but now it is becoming like even 20% around. So the waste production is becoming a big problem with respect to the personal computers and stuff. এছাড়া রয়েছে different kind of consumer electronics, যেগুলো আমরা বললাম যে নানা রকম মিউজিক সিস্টেম, সিডি প্লেয়ার্স, টিভি, ইলেকট্রনিক্স আর ডিফারেন্ট গুডস। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ সেলুলার ফোন। মানে আমাদের দেশে we don't have maybe toilets, but we all have cellular phones, এবং সেটার প্রোডাকশন এতটাই হাই হয়েছে যে it is about 100 to 150% now, still now in 2020. আমি যে সময় যেখানে ডেটাটা দেখছি সেটা 2007-8 এর একটা ডেটা, সেখানেও প্রায় অ্যাবাউট 100% ইনক্রিজ সেলুলার ফোনে। এবং টোটাল ইওয়েস্টের এস্টিমেশন এখানে একটা দেওয়া আছে, বাট আই এম নট গোইং টু টক অ্যাবাউট ইট বিকজ we don't have a proper estimation. That is the truth. We don't have a proper estimation. We will come to this point later. US recycling countries, I'm mostly focusing on Asia here. So Asia-te US তৈরি হচ্ছে mostly they are produced from the most important country is China, but we are not much far behind. India, Pakistan, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান এবং আরো ডিফারেন্ট তাইওয়ান, সমস্ত দেশ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট রিসাইক্লিং করবার চেষ্টা করছে, এবং মাত্র যদিও only about 20% comes to recycling, but they are making at least tons of electronic waste nowadays. Apart from these countries, of course, Europe and America and different other countries are recycling, but I am mostly focusing on our country now and something around us. আমি এখানে একটা কেস পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই যেটাকে বলা হয় ই-ওয়েস্ট, ক্যাপিটাল অফ ই-ওয়েস্ট। দিস ইজ স্টোরি অফ গুইইউ of China. Now I have a friend from Guangdong and they say that they have seen enormous economic growth in that province in China. And Guiyu, একটা গুয়াংডং প্রভিন্সের, ইট ওয়াজ সাউথ ইস্ট চায়না, তার একটা আগের ম্যাপটাতে রয়েছে এখানে এই জায়গাতে, এটা একটা গ্রাম ছিল বেসিক্যালি। ইট ওয়াজ আ স্মল ভিলেজ, and most of the village of China is just like India. They produce a lot of rice and kind of things like agricultural products. But since 1990s, China started to develop industrial stuff a lot cheaper, and they try to make a lot of stuff like in such a huge amount that they needed a lot of space for that. And Guiyu was selected because there was river, there was resources, and there were a lot of house occupancies. They thought they can give these houses to the government of China to use different kind of recycling process, and it became a capital of e-waste in China. So this place
a poor rural place becomes a e-waste processing center, and it is now, you should have seen many pictures from the internet or somewhere. Um, this is some of the pictures of the the process of e-waste making and transportation and everything. তো এখানে ফার্স্ট ছবিতে আমরা দেখছি যে কিরকম আমাদের লাগে, মানে কিরকম থাকে ই ওয়েস্ট ব্যাপারটা। মোস্টলি এখানে কম্পিউটার্স, এবং নিচে আমরা কম্পিউটার্স এর ডিফারেন্ট পার্ট দেখতে পাচ্ছি যেগুলো এখনো পর্যন্ত খুব একটা ওয়েস্ট হিসেবে দেখতে লাগছে না। ইন দ্য লেফট সাইড অফ দ্য প্যানেল they looks like more or less only the destroyed computers or not non-working stuff, but if you go to the right panel, now they have become the waste. Most of it is plastic, wires and stuff like that. We will come to the composition later, but just to tell you, and the amount, the landfill area is one of the biggest in the whole world. There are different kind of toxic substance present in e-waste. Most of the toxic substance those are present are heavy metals, and probably we all know that heavy metals are pretty much destructive for the environment and for our health. Specifically আমি কয়েকটা হেভি মেটালের কথা বলবো, যেমন lead, cadmium, mercury এবং of course plastic. Plastic is such a mess. নিচে যে গ্রাফটা রয়েছে সেই গ্রাফটাকে আমি এখানে একটু বড় করার চেষ্টা করেছি, মেবি ইট ইজ নট ভেরি ক্লিয়ার, but that just gives you the composition of the computer stuff. So I will explain you in a small amount, in short. Like in this part is the glass. This is about 25% of all the computers you will find glasses, and plastic is about 25%. These are iron materials, something related to irons, metals, and these are aluminum. So you can recycle these parts and also some of these parts. And there are other materials which are the most destructive part of the e-waste. Those include lead, copper, zinc, mercury, cadmium, and many more. It's about 20%. So what are the effects of e-waste? So there are basically two kind of effects. Both are linked on environment and on human health. তো যখনই ইওয়েস্টটাকে আমরা কোথাও ফেলছি, এই হিউজ অ্যামাউন্ট ইওয়েস্ট যেখানে কোনো গ্রাউন্ডে, যেখানে ল্যান্ডফিলে যাচ্ছে, it starts to pollute the groundwater, because most of the heavy metal can go through the rainwater deep in the down, and they can contaminate the groundwater. Of course, because of this and making of huge amount of hydrogen ions, they make everything around them kind of acidic. So the soil become acidic, so the water become acidic, everything becomes acidic around them. Of course, not to mention the air pollution. Air pollution mostly coming from the plastic part. So people try to burn them, and incineration without proper processing and burning, just like that, make a lot of air pollutants. তো এছাড়াও ই-ওয়েস্ট এর মধ্যে রয়েছে হেভি মেটাল, যেটা নিয়ে আমরা অবশ্যই বলবো। 40% এখন যে আমাদের হেভি মেটাল পলিউশন হয় ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ, তার মধ্যে হাইয়েস্ট ইজ ফ্রম ই-ওয়েস্ট. For example, 40% is coming, lead is coming from e-waste, and 75% of total heavy metals coming from e-waste. Human health এর তো হিউজ প্রভাব আছেই, আমরা সবাই জানি যে ডিএনএ ড্যামেজ, ক্যান্সার, ড্যামেজ টু লিভার, স্প্লিন and heart, chronic damage to your nervous system, especially these heavy metals binds with the fatty part of your body and it can goes to your nervous system. And from the air pollution, you will definitely get some problem with the lungs, bronchitis, even cancer. Human and environment both effect রয়েছে। তো এখানে আমি জাস্ট বলবার চেষ্টা করছি যে এফেক্ট সারাউন্ডিংস এ কিরকম রয়েছে।
So large amounts of imported e-waste, especially in India and in China, they are just not being recycled. They're simply dumped in open fields, riverbank, ponds, wetlands, and they just do a lot a havoc to the irrigation process. এগ্রিকালচারের জন্য যে জলটা যাবে, যে ইরিগেশন প্রসেস রয়েছে, সেটাকে হাইলি ইনঅ্যাক্টিভ এবং ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে সেটাকে তৈরি করে দিতে এই ই ওয়েস্টের প্লাস্টিক এনাফ, এছাড়াও অন্যান্য পার্ট রয়েছে। এবং এই unscientific dumping is becoming a very big problem of e-waste. যেখানে কেস স্টাডি দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম চায়নার, সেখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, সেডিমেন্ট, ইভেন রিভার ওয়াটার, সব জায়গাতেই ক্যাডমিয়াম, lead হাই লেভেলে পাওয়া যাচ্ছে as per with respect to the EPA guideline. তো সেটা আমরা জাস্ট একটু দেখাচ্ছি এখানে। This is a case study from China, যেখানে গুইউতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাডমিয়াম, যেখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 0.005 mg per liter, মিলিগ্রাম পার লিটার, সেখানে প্রায় 0.01 মিলিগ্রাম পার লিটার রয়েছে। সেরকমই মার্কারি অ্যান্ড লেড রয়েছে, স্পেশালি ক্যাডমিয়াম অ্যান্ড লেড স্পেশালি। হেভি মেটাল টক্সিসিটি of course e-waste এর একটা বিরাট বড় পার্ট। So I have mentioned the heavy metal toxicity here, but I hope that probably everybody knows about it already. So first of all, the leadটা আসছে কোথা থেকে? Mostly circuit boards, monitor cathodes, ক্যাথোড রে মনিটর যেগুলো থাকে, যেগুলো পুরনো ধরনের কম্পিউটার ছিল, এবং এগুলো অফকোর্স তোমরা সবাই জানো যে এগুলো আস্তে আস্তে অ্যাকুমুলেট করে, যেগুলো প্লান্টসে ফার্স্টে, তারপরে অ্যানিমালসে, মাইক্রো অর্গানিজমসে, coming from soil it goes to plants, animals and many with respect to the food chain, what we call as bioaccumulation, and ultimately it comes back to us. It is harmful because primary target is central nervous system of lead, and it can cause permanent damage to your brain and different aspects of your nervous system. It can cause behavioral change, it can cause many other problems. Infant and young children are particularly susceptible because the development of nervous system mostly occurs in infants and children up to the age of 12. So সেজন্য impairment of cognitive and behavioral development, that means যে কোনো কিছু ক্লিয়ারলি বোঝা, জানা, চিন্তা করা, চিন্তন ক্ষমতার রিডাকশন হয় with respect to lead poisoning. Cadmium, just like that, এটা আসছে মোস্টলি আসছে হচ্ছে সারফেস মাউন্ট ডিভাইস, যেমন চিপস, এগুলোতে ইনফ্রারেড ডিটেক্টর, সেমিকন্ডাক্টরস, এগুলো প্রচুর ক্যাডমিয়াম ইউজ করা হয়। It is very toxic to human because it can accumulate in human body and pose an environmental danger due to both acute and chronic toxicity. Renal damage, initially সবথেকে আগে ক্যাডমিয়ামের টক্সিসিটি হচ্ছে রেনাল ড্যামেজ, এন্ড তারপর আস্তে আস্তে নানা রকম এনজাইমেটিক সিস্টেমকে শাটডাউন করে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাকে নানা রকম প্রবলেম হয়। The most problematic thing about cadmium is it has a very long half-life. That means it can stay in your body for a very long time, about 10 to 20 years, and it can cause you slow poisoning. Mercury, another most prevalent toxic metals found in e-waste, and it is almost present everywhere, mostly the circuit boards, switch, medical equipments. We use a lot of mercury, lamps, mobile phones, and batteries. Now it transforms to methyl mercury in water. They can be transported by water and can accumulate in living organisms, typically by fish. And mercury poisoning definitely তোমরা এটা আলাদা করে বোধহয় সিলেবাসে আছে, কিভাবে মার্কারি এনজাইম ইনহিবিট করছে এবং how they can leading to cell damage. I'm not going in details about it. The most important part, as I told you, about 25% of the total e-waste is plastic, and plastic pollution itself is a big problem.
Nowadays আমাদের যে ইউএসটের প্লাস্টিকটা রয়েছে সেখানে এটা একটা আরো বেশি করে প্রবলেমেটিক, কারণ কি যখন আমরা প্লাস্টিক পলিউশনের কথা ভাবি তখন আমরা ইউএসটের কথা কিন্তু আলাদা করে ভাবি না। That because we generally put our plastic bottles, যখন আমরা একটা জল খাচ্ছি বা কোনো একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, we put that bottle in a recycling bin, but we never put a computer in a recycling bin in such a easy way, and it's not recommended. For e-waste, we cannot just put the plastic, we cannot separate the plastic like that and can put it in the recycling bin. That is why plastic remains within the e-waste and it becomes the problem. Now, plastic is used in insulations, cables, housings, and for all kind of electronic devices. And most problematic thing of plastic is it never degrade. It's a very long half-life, and you cannot recycle all the plastic that have been used in this industry. Hence, a lot of plastic is just burned down. So they just incinerate or they goes to the landfill. Open burning allows toxic substance to leach into the environment and to our health. So how do we combat e-waste? It's a very persisting issue, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রায় এটা কিন্তু খুব নতুন নয়, এটা about 20 years back, also in India, China তো of course, in many other places, world has started to combat against e-waste already, and they have seen a lot of problems, especially in China. So they started different managemental steps to produce to reduce e-waste. তো যে কোনো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এই ধরনের যেগুলো সলিড ওয়েস্ট, সেখানে আমাদের একটা খুব প্রচলিত ব্যাপার রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে, দ্যাট ইজ 3 R's। তোমরা অনেকে এম স্যারের কথা শুনেছো, আর এম স্যারের কাছ থেকেই আমাদের এগুলো শেখা। রিডিউস, রিইউজ এন্ড রিসাইকেল, 3 R's অফ এনভায়রনমেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এই কনসেপ্টের উপর বেস করে স্পেসিফিক্যালি ইউএসটির জন্য আমরা যে ধরনের ম্যানেজমেন্টাল স্টেপস গুলো নিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট। মানে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি ইফ দে আর ট্রাইং টু বাই some stuff like electronics goods or computers, you have to manage, you have to start thinking in the first step. So if you make reduce use of this stuff, then there will be less waste development. ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের পরে রয়েছে যে প্রোডাকশন প্রসেস মডিফিকেশন, অর্থাৎ যে স্টেপস, যে জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে সেই জিনিসটাকে কিভাবে আরো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি করা যায়, দ্যাট ইজ রিসাইকেল জিনিস বা রিইউজ জিনিস আমরা কতটা সেখানে ইউজ করতে পারছি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দেয়ার ইজ ভলিউম রিডাকশন। ভলিউম রিডাকশন মিনস how we can make the whole thing, the waste volume here, it doesn't mean the volume of the a chip or something, it means the total e-waste volume should be reduced. Different process আছে সেখানে। রিকভারি এন্ড রিইউজ, আমরা এই জিনিসগুলো থেকে কি কি জিনিস রিকভার করতে পারছি এবং রিইউজ করতে পারছি, and how could we design more sustainable product. This is the most important thing, especially in the developed countries. এখানে প্রোডাক্ট যদি এখানে প্রোডাক্ট সাস্টেনেবিলিটির দিকে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন অনেকেই বোধ করে না, এতদিন পর্যন্ত করেনি, এখন করছে। তো সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট ডিজাইন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু রিডিউস দ্য ওয়েস্ট অ্যামাউন্ট। ইন ইন্ডিয়া তো এখানে যে ধরনের ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট গুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্রপার ইউএস কালেকশন সিস্টেম, দেন ইউ হ্যাভ টু সর্ট আউট all the products, all the components of the products, and then you have to transport separately the products to particular recycling part, and then you have to recycle it. So the first problem in India is collection. We just put our waste in any bins, and that's not the way. E-waste should be collected separately, then the amount of plastic or the circuit board, whatever they made up of, they has to be sorted out, and then they will be transported to the dumping grounds. Before that, of course, they has to recycle through particular industrial process.
And in industries, management of e-waste is done by waste minimization technique, which involves, of course, as I mentioned before, inventory management, production process modification, volume reduction, and recovery and reuse. This is the how you can stop, or you cannot stop. You can reduce the amount of waste in the first step. তো কিরকম ভাবে আমরা কি ট্রিটমেন্ট আমাদের অপশনস রয়েছে ইওয়েস্টে? বেসিক্যালি খুব সাংঘাতিক অপশনস নেই। Ultimately, there are two options. One, you have to burn it down, incineration, and second is landfilling. But we have to do it very safe way, as much as we can do. So for that, in India, there are different technologies available. They try to decontaminate the heavy metals as much as they can, dismantle different parts and making the whole volume of the waste as small as they can. And they also use density separation using different kind of techniques, especially with the water. So they separate metals and non-metals and plastics separately. There are many organizations already present in India. They are doing this kind of stuff. For example, E-Parisara. It's in Bangalore. They were one of the most pioneer in this. And there are eco-recycling and Nandi and Tis Aman. They are located in Karnataka, Uttarakhand, Mumbai, Karnataka, different part of our country. They are already trying to recycle in a very constructive way. There are many organizations already working on that. So most of the e-waste goes in informal recycling, that is by human beings, by hands and stuff like that. So the cathode ray tube breaking operations result in injuries by hand if you do it by yourself. And acids and respiratory problems, like they have the cuts and the acid can bleach and they can do a lot of health problems. Most of the e-waste is recycled by informal way, and health issues are biggest problem in this concern. And the waste component that does not have any resale or reuse value are openly burned. For example, plastic, especially the destroyed plastic, or they are being disposed of in open dumplings. And plastic casing cables and PVC cables can be very dangerous if you burn them. For example, they can make dioxins, as we know, and furans, and that can be a big air pollutant. It can has a lot of health effect. So, to reduce the informal recycling, government has taken many steps already. Several workshops they are trying to do on electronic waste management. It's been organized by our Central Pollution Control Board, and there are many projects, demonstrations are going on with the Indian telephone industries, and there is a concept called extended producer responsibility that is from the industries. So this is an environmental policy approach in which a producer, that is an industry, responsible for the product, and that should extend the lifeline of the product itself. And there are many other e-waste initiatives has been taken. India is trying to collaborate with many advanced countries like Germany, Switzerland, and they are trying to make projects that are working already in India. So who are responsible for e-waste management? First of all, this is the government. তো গভর্নমেন্টের ফার্স্টে কাজ হচ্ছে the regulatory agencies. সেখানে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে there should be regulatory agencies in each district of all the states. ল ছাড়া কোনো কাজ আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব নয়, এবং কোনো ইন্ডাস্ট্রি ল ছাড়া কোনো কাজ করবে না। সুতরাং ল তৈরি করাটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। I will talk about laws a little bit more. There are already a lot of laws, especially solid waste management and hazardous waste management law, which are enforced in India. So they can
they can do. They are already in action. Then research and development in hazardous waste management. So there are already laws and ways how we should treat about hazardous waste, but we need more research on this aspect, because whatever we are doing today and whatever amount the amount of waste we are making today, it's not balanced. So we have to have better technology for hazardous waste management. Otherwise, it's going to be big problem with the groundwater pollution and soil pollution. এছাড়া সবথেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে ডাম্পিং অফ ই ওয়েস্ট, এবং সেটা কিন্তু সবসময় যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে হচ্ছে সেটা নয়। ইট ইজ নট অনলি দ্য ইন্ডাস্ট্রি দে আর রেসপন্সিবল ফর দ্যাট, ইটস অলসো আস অ্যান্ড আনঅর্গানাইজড, মানে জাস্ট লাইক সিটিজেন্স, we are making a lot of dumping of e-waste, and there should be very strict regulation against that. Otherwise, there is leaching of heavy metals from this kind of dumping. So if you mix up waste, for example, kitchen waste with a computer, destroyed computer, it can cause a lot of problem. So we need heavy fines for industries, heavy fines for the citizens who are doing some kind of nuisance about it, and also to encourage NGOs to work and to educate people about the e-waste management. At least their part. So about the legislation, there's law, regulation, অনেক কিছু রয়েছে অলরেডি, যেমন ধরো Basel Convention of regulating transboundary movement of the substance, of course, hazardous waste management and handling rule, municipal solid waste management and handling rule, Environment Protection Act. এই অ্যাক্টগুলোর মধ্যে এগুলো অফকোর্স তোমাদের সিলেবাসে আছে, এবং এগুলোর মধ্যে অলরেডি হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট, স্পেশালি মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, they are trying to control the e-waste with a major focus, but still there is some lacuna in the law remains. And there should be the responsibility and the role of industries, especially the manufacturers, distributors, and retailers should undertake the responsibility of recycling and disposal of their own product. The disposal, and from the disposal, they have to recycle some part of that as a law, as a policy from them. Manufacturer must be responsible for educating customers and about their potential threat posed by the product. And they should also support the customers to get the information how to recycle when the stuff is not working, how to put them back to the industry. So that from there they can take the charge. And the company should adopt a waste minimization technology by increasing the life of the product, by recycling, and by reusing the substance. Now, there are many international laws and like the methodologies or the there are strategies already taken by different developed countries. For example, United Nations Environment Program, সেখানে বেসেল কনভেনশন বলে একটা রয়েছে, সেখানে কিরকম ভাবে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট কে আটকানো হচ্ছে। এগুলো অনেক পুরনো ল, বাট উই স্টিল হ্যাভ আ লট অফ এফেক্ট অন আস। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পার্লামেন্ট থেকেও রয়েছে রিসাইকেল, রিউজ এন্ড রিউজ ইলেকট্রনিক পার্টস এর ল রয়েছে। ইন 2003 it was been adopted. Japan and OECD guidelines, there are different environmentally sound management of waste protocol রয়েছে, যেটা আমরা ফলো করতে পারি। What is the actual challenge? The most problematic part of e-waste is we don't have accurate figures, and because it is expanding so high, we do not have enough data to show that we are doing a good management. So for the first thing of a management system is you have to have a lot of data in your hand. So সেই available of rapid increasing e-waste volume যেটা জেনারেট হচ্ছে সেটাকে, এবং সেটা ইম্পোর্ট হচ্ছে, সেগুলোকে প্রপারলি ম্যানেজমেন্ট, প্রপার একটা ওটাকে লুক মানে ওয়াচ করার একটা সিস্টেম থাকা দরকার।
another problem is যারা বানাচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার এবং যারা ইউজ করছে আমরা যারা কনজিউমার আমাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসের অভাব এবং এইটা অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের মধ্যে না থাকার জন্য আমরা কনজিউমার্স অফ হ্যাজার্ড আমরা ই ওয়েস্টটাকে ইনকারেক্টলি ডিসপোজ করছি এবং দ্যাট কুড বি আ বিগ প্রবলেম and as I told you before যে ই ওয়েস্ট is processed by informal sectors by hand picking by rudimentary techniques that cannot be tolerated anymore. It should have a proper process by industries. Now, what can we do about it? In order to lessen the amount of e-waste being produced, individual can do many things. Like you can keep your old electronics longer. তুমি একটা জিনিসকে আমরা বেটার করবার সবসময় চেষ্টা করি আপ টু ডেট সেটা না করে ইলেকট্রনিক্স লঙ্গার ইনস্টেড অফ রিপ্লেসিং দেম you can try to make it better with attaching something or try to use the old stuff and not to just to buy the new stuff. And if you have to discard the old electronics, you have to be sure that you are recycling in a proper way. And only way right now is to do that is to contact with a recycling center. And there are many recycling centers trusted, that is government certified recycling center of e-waste. And most of us don't know how to send our staff to this center. So you can contact them and to dump those stuff only for these recycling centers. And always try to purchase efficient electronics, like for example, that can use less amount of energy and less amount of hazardous material, and that has been used, especially marker related, and that use lot of recycled product, for example plastic. Try to use those kind of things. So in conclusion, solid waste management becoming more complicated, especially with the e-waste, computer waste, and establishment of e-waste collection, exchange, and recycling centers should be encouraged, and policy level intervention should include development of e-waste regulation, control of import and export of e-waste. এখানে আমি জাস্ট কয়েকটা ভিডিও ডাউনলোড আমি অ্যাকচুয়ালি লেকচারটাকে দেখছিলাম তো it is recommended anybody can try to read, and there are a lot of materials already present on internet, and there are some suggestions of some videos just to show how big is the problem and what we are doing about it and how we are trying to recycle it and how it is not enough. Just some video links, and that's it. Thank you so much for your attention. Okay. সবারই মিউটে আছে ও। হ্যালো, ইয়েস, হ্যাঁ বলো, মোটামুটি শোনা গেছে। ম্যাম, am I audible? হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। Okay. Thank you. If you have, So you can in general, that was the. And you can also write it on comment box. What was that? তোমাকে না কোথাও কোশ্চেন চাইছে। সবারই কোশ্চেন থাকলে করতে হবে। সবারই প্লিজ রিপিট। ওর মনে ইন্টারনেটটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় ইন্টারনেট কানেকশনটা একটু সবারই আরেকবার বলো। আরেকবার বলো। Thank you, sir, for this amazing speech. Now you all can ask any question to sir. If you have, you can ask directly to sir, and you can also write it on comment box. Yes. Thank you.
ইউএস আমাদের এখানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইউএস ইজ a big problem. Like, we are also trying to here also they are trying to reduce it nowadays. Okay, thank you. তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে করো প্লিজ, যাদের যাদের কোশ্চেন আছে। আর একটু ক্যামেরাটা অন করে কোশ্চেন করো। মনে হয় ওদের কোনো কোশ্চেন নেই। স্যার স্যার কোনো কোশ্চেন নেই এখানে। Okay. বিদিশা is asking something. বিদিশা। হ্যাঁ বলছি, এই যে আপনি বললেন যে ইউএস্ট গুলো আমাদের হচ্ছে সেপারেটলি সেগ্রিগেট করার দরকার, বা আমরা ধরুন করলাম, কিন্তু তারপরে যে আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছে, মানে সেইগুলোর কি কোনো রুলস কিছু আছে যে ওগুলোকে যেমন বায়োডিগ্রেডেবল হচ্ছে একদম প্রপারলি সেপারেট মানে সেগ্রিগেট করা হচ্ছে, সেগুলোর কি কোনো রুলস আছে যেটা করতে হবে, বা সেটা ভালোভাবে আমরা যদি মানে ম্যানেজমেন্টটার জন্য কোনো রুলস আছে, মানে এটা ঠিক রুলস বলা যায় না, এটা হচ্ছে গিয়ে যেরকম স্ট্যান্ডার্ডস যেগুলো রয়েছে, ম্যানেজমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ডস যেগুলো রয়েছে আমাদের, সেখানে বিভিন্ন ধরনের আচ্ছা এটা কোয়েশ্চেন আসছে, আমি পরে পড়ে দেখছি। সেগুলোকে করার স্পেসিফিক কিছু প্রোটোকল রয়েছে। It is not a rule, but it is a protocol. For industries, there are a lot of rules. For us, for common people like us, আমাদের জন্য সেরকম এখনো রুল নেই, কিন্তু সেটা হওয়া খুব দরকার। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গাতে রিসাইকেল করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিও যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তো সেটাকে আগে ফার্স্টে গভর্নমেন্টকে, মানে এখানে অনেকগুলো স্টেপস রয়েছে, এখানে গভর্নমেন্টকে আগে সেই ইন্ডাস্ট্রিকে তুলে ধরতে হবে, তারপরে সেই ইন্ডাস্ট্রির লোকজনকে অ্যাপ্রোচ করাটা আমাদের কাজ হবে। ইন্ডাস্ট্রির উচিত যখনই তুমি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনছো তোমাকে তখনই জানিয়ে দেওয়া যে যখন সেটা প্রোডাক্ট থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে, তখন সেটাকে কিরকম ভাবে রিটার্ন পলিসি যেটাকে বলে, নট অ্যাজ এন ফাংশনাল ওয়ে, নন ফাংশনাল ওয়েতে রিটার্ন পলিসি কিরকম হওয়া উচিত। এত কিছু ল এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে নেই। ডেভেলপ কান্ট্রিতে কোনো কোম্পানি অলরেডি লস তৈরি করেছে, মানে protocol নিয়েছে, they're trying to do it. It is not always constructed as a law for the whole thing, but I believe যে সবকিছু ল দিয়ে হয় না, one should take the initiative. তো ল এর উপরে গিয়ে সব থেকে আগে এটা আমাদের দেখতে হবে, যেটা স্টুডেন্ট হিসেবে তোমরা করতে পারো, যে who is responsible, is there any at all industry around you who are doing this kind of job? ফার্স্টে সেটা যদি জানতে পারো, তারপর তাদের থেকে কথা বললেই তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে। এক্সপোজারটা দরকার আমাদের, যে কোথায় গিয়ে কথাটা বলতে পারবো, এবং সেটার জন্য অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন দরকার। এটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখানে একটা কোয়েশ্চেন এসছে অনিশের, যে সেখানে হচ্ছে যে there are rare elements in the electronic circuit which we don't have the appropriate technology to recycle. How shall we handle them? There is no specific answer to this question because we cannot handle them. Even though we have the recycling process for many materials, we cannot recycle the whole person. It's only about 30% max we can recycle, which is very less. So we have to think about some R&D, the research project. Here comes the importance of research, environmental research, যেখান থেকে কি করে করা যাবে সেটা দেখা, চেষ্টা করা। ফর এক্সাম্পল, যেগুলো নোবেল মেটালস রয়েছে, অনেক সময় সেগুলোকে ইউজ করা হয় ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে, সেগুলোকে রিসাইকেল করার কিছু কিছু টেকনোলজি অলরেডি আছে, স্পেশালি গোল্ড অ্যান্ড সিলভার। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দেয়ার আর মেনি আদার মেটালস যেগুলোকে রিসাইকেল করার মতন এখনো সব রকম টেকনোলজি নেই। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, রিসাইকেল করতে যতটা খরচা হয় এখন পর্যন্ত এই সমস্ত রেয়ার মেটেরিয়ালস ফ্রম দিস পার্টিকুলার ওয়েস্ট is almost equal, even sometimes more than to make it from the ore. So industries are not interested, but that should not be the way. There will be a time very soon যেখানে এটা সম্ভব হবে না, এবং তখন এটাই আমাদেরকে রিসাইকেল করাটা ছাড়া আমাদের উপায় থাকবে না। So now it is the time
আমরা সেই ধরনের টেকনোলজিকে খুঁজে বার করি। And that is a question of R&D, research and development. আমার একটা জিনিস জানার আছে, জাস্ট আমি জানতে চাইছি মানে সিম্পল, মানে এই যে অ্যাসপেক্ট গুলো বা এগুলো, এটা তো লার্জ স্কেলে যেগুলো, কিন্তু আমাদের মানে অনেক হাউস হোল্ড ইউএস তৈরি হচ্ছে, যেমন আমাদের ফোন আমরা প্রতি 1 বছরে চেঞ্জ করে ফেলছি, তার ইন্টারনেট কানেকশন এক গাদা তার, বা পুরোনো ল্যাপটপ, আমাদের 2 বছরের বেশি কারো ল্যাপটপ চলছে না। সো মানে এটা আমাদের স্টুডেন্টদেরও মনে হয় একটু ওরাও একটু জানা দরকার, ওদেরও, মানে আমিও জানা দরকার, আমিও ভালো জানি না যে মানে আমরা এইরকম মানে একদম বেসিক লেভেল, আমরা বড় স্কেলে হয়তো এক্ষুনি আমাদের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, আমাদের মানে বাড়িতে হাউস হোল্ডে যা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমরা কিছু করতে পারছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কিভাবে এটা কিছুটা হলেও চেক করতে পারি, বা সেটা হলো মানে এখানে মানুষের এখানে দুটো দিক থেকে এটা করতে হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইটসেলফ। যেরকম আমি বলতে পারি যে এখানে কি হচ্ছে, এখানে ফর এক্সাম্পল প্রত্যেক বছরে অ্যাপল নতুন নতুন ফোন বার করে, তো ওদের কিন্তু স্পেসিফিক পয়সা দিয়ে, মানুষ পয়সা চেনে, তো ওদের কিছু স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। তুমি যত পুরনোই যাও পাও, তোমার যদি অ্যাপল ফোন তুমি নিয়ে যাও, তারা কিন্তু একটা কোনো পয়সা বা পার্সেন্টেজ বা ইকোলজিক্যাল কোনো পয়েন্টস, নানা রকম পয়েন্ট সিস্টেম আছে যেগুলো তোমাকে ইকোনমিক্যালি হেল্প করতে পারে। তো সেগুলো গভর্নমেন্ট তাদের উপরকে চাপ দিয়েছে, তবে ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো ভেবেছে, এবং সেগুলো যখনই সেটা একটা মানে যাকে বলে তোমার কোন রকম ভাবে তুমি মানুষের কাছে সেটা নিয়ে আসতে গেলে মানুষের লাভটা দেখাতে হবে ডাইরেক্ট। তো সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এখন কিন্তু প্রোডাক্ট অফ ইউএস বাই অ্যাপল ইটসেলফ হ্যাজ রিডিউসড অ্যাবাউট 40%। এটা অ্যাপলের পক্ষে করা যতটা সোজা, আমাদের দেশে যে লোকটা মানে চায়নায় যে একটা ছোট্ট মোবাইল বার করছে, তার দুর্ধর্ষ স্পিকার, কিন্তু সেটা কিরকম ভাবে সে বার করছে সেটা তো আমরা বলবার চেষ্টা করলাম যে মানে এটা কিছু করার নেই, কিন্তু একেবারেই কিছু করার নেই তা নয়। মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে এইসব খারাপ জিনিসগুলোকে ইউজ করা বন্ধ করতে হবে, তবে এগুলোকে কিছুটা আটকানো যেতে পারে। প্লাস তোমাকে ইন্ডাস্ট্রির কাছেই, তুমি যাকে কিনবে তাকেই তোমাকে রিসাইকেলের জন্য দেওয়া ইজ ভেরি ইজি। কারণ তোমার এখানে মানে নিউ ইয়র্ক শহরে ডাম্পিং মানে ছোট ছোট আলমারির মতন আছে, সেগুলো গ্রিন কালারের, সেখানে গিয়ে তুমি তোমার মেশিনটার মধ্যে যদি তোমার ফোন যত খারাপ হয়ে গেছে ফর এক্সাম্পল, তুমি ফোনটা দিলে ওরা ফোনটা নিয়ে তোমাকে ক্যাশ সাথে সাথে দিয়ে দেবে। সো দেয়ার আর we have to think there are already lot of system already there. তো তোমার বাড়িতে ধরো তোমার একটা ফ্রিজ খারাপ হয়ে গেছে, তুমি যদি মনে করো যে এরকম একটা কারখানা থাকে যেখানে তুমি ফ্রিজটা দিলেই একটা টাকা পাবো বা একটা পয়েন্ট পাবো যেটা দিয়ে আমি 3 দিন উবেরিতে ফ্রি খেতে পারবো, তো I will do that. That's as simple as that. মানে আমাকে একটা রিওয়ার্ড সিস্টেম চালু করতে হবে, সেই রিওয়ার্ড সিস্টেমটা গভর্নমেন্ট, মানুষ এবং ইন্ডাস্ট্রি, এই তিনটে পয়েন্টকে একসাথে করে করতে হবে, and then probably it will work. এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তো করতে পারবেই না, কিন্তু অবশ্যই সেটা চেষ্টা করলে করা যেতে পারে। ইটস নট দ্যাট বিগ ডিল। বিশেষ করে প্রিন্টার, কম্পিউটার, এগুলো তো করাই যেতে পারে, এটা আমার ধারণা ব্যক্তিগতভাবে। আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন এসছে, like in Germany, plastic bottles are collected for recycling and in turn money is provided. Right. That's the same thing. Good e-waste recycling. Well, that is what I was trying to say. E-waste is not a simple one thing. So you cannot just. It is your duty to dump in a proper way. But what is the proper way? Whereas you have to learn, you have to take the initiative to know this information in around your locality. তো তোমার লোকালিটিতে তোমাকে আগে দেখতে হবে যে তুমি কোথায়, তোমার কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে যে রিসাইকেল করে, সেইটা যে রিসাইকেল করছে সেখানে তাকে অ্যাপ্রোচ করার প্রসেসটা কি। তোমাকে একটু শুরুতে একটু কষ্ট, যে ইনিশিয়েটিভ নেবে তাকে করতে হবে, তাহলে তোমাকে একটু কষ্ট করে তার কাছে জিনিসটা পৌঁছে দিতে হবে। বাট ইফ ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. No problem. Thank you so much, sir. Dipshita, now you may proceed.
Ikshita, now you may proceed. Thank you, Shamuri. Thank you, sir. So, as we have came to the end, I would like to thank Dr. Udayan Bhattacharya, sir, for such an amazing talk on e-waste, its effect on environment and its management. I believe, like me, all the listeners are greatly enlightened with knowledge from such an amazing speech. Thank you, sir. You're most welcome. Thank you, one and all present here, for joining the webinar and making it successful. There is a Google link mentioned in the chat box. Please kindly fill up and submit as you all respond will be very valuable to us. Thank you. Thank you. Thank you all. Yes, sir.